of words. Sehr geehrter Herr Präsident, dear Joe, it is my great pleasure to welcome you here to the Chancellery in Berlin as a friend of Europe, as a friend of Germany and above all as my friend. Welcome. Lieber Joe, unsere Zusammenarbeit in den vergangenen 3 Jahren war außerordentlich eng und sehr vertrauensvoll. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, selbst unter so guten Partnern wie die USA und Deutschland es seit vielen, vielen Jahrzehnten sind. Ich möchte die Gelegenheit heute und hier nutzen, dir dafür einmal Danke zu sagen. Thank you, Mr. President. Die Zeiten, in denen wir leben, sind äußerst herausfordernd. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Die europäische Sicherheitsordnung ist in ihren Grundfesten erschüttert worden. Umso wichtiger ist es, dass wir entschlossen reagiert und alle eng zusammengestanden haben, um diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts unmissverständlich zu verurteilen und unseren ukrainischen Freunden zur Seite zu stehen. Deiner Führung ist es zu verdanken, dass Putins Plan gescheitert ist, dass die Ukraine nicht innerhalb weniger Tage überrannt wurde, sondern dank der Tapferkeit ihrer Streitkräfte und der Unterstützung vieler Staaten, allen voran der USA und Deutschlands, dem imperialistischen Russland seit mehr als 2,5 Jahren die Stirn bietet. Gemeinsam setzen wir uns für die Souveränität und die Integrität der Ukraine ein, damit Russland sie nicht gewaltsam unterjochen kann. Wir stehen an der Seite der Ukraine, solange wie das nötig ist. Putin hat sich verrechnet. Er kann diesen Krieg nicht aussitzen. Gemeinsam haben wir mit unseren G7-Partnern deshalb beschlossen, die Ukraine bis Ende des Jahres mit einem Kreditpaket von 50 Milliarden $ zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir uns für eine starke NATO ein, die jeden Quadratzentimeter ihres Bündnisgebietes verteidigt. Darauf kann sich jedes Mitglied unserer Allianz verlassen. Und gemeinsam stehen wir für die Grundprinzipien der freien Welt ein, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind. Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen. Unsere Haltung ist klar, wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet. Diese Verantwortung ist uns sehr bewusst und niemand kann sie uns abnehmen. Natürlich ist auch die Situation im Nahen Osten ein Thema für uns. Die barbarische Terrorattacke der Hamas auf Israel vom 7. Oktober hat die Lage massiv destabilisiert. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es ist mir wichtig, dies ganz deutlich zu sagen. Wir stehen an der Seite Israels. Und wir sind uns völlig einig, dass es nun mehr denn je darauf ankommt, eine weitere Eskalation und einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Mit dem Tod des Hamas-Anführers Sinwar, der für die furchtbare Terrorattacke verantwortlich gewesen ist, öffnet sich jetzt hoffentlich die konkrete Aussicht
auf einen Waffenstillstand in Gaza, auf ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln der Hamas. Joe, deine Bemühungen in diesem Konflikt haben wir immer unterstützt und werden das auch weiter tun. Unser gemeinsames Ziel bleibt ein glaubwürdiger politischer Prozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Dafür engagieren wir uns mit voller Kraft. Im Libanon arbeiten wir daran, dass der Konflikt baldmöglichst in einen diplomatischen Prozess mündet. Dabei ist klar, die Menschen im Norden Israels müssen frei von Furcht und in Sicherheit leben können. Und der Libanon verdient eine selbstbestimmte Zukunft, Stabilität und Sicherheit. Dein Besuch war eigentlich für vergangenen Freitag geplant. Er musste aber wegen der schlimmen Wirbelstürme verschoben werden. Ich freue mich, wie schnell du nun die Gelegenheit gefunden hast, ihn nachzuholen. Das gibt uns die Chance, ausführlich über die schwierige Weltlage zu sprechen. Zunächst bilateral und später auch mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer, die noch zu uns stoßen werden. Meines Erachtens braucht es solche Gespräche auf höchster Ebene, um in wichtigen Fahrten Fortschritte zu erzielen. Dear Joe, thanks again for taking the time for this visit. It is a strong signal of our transatlantic unity and of our friendship. Please. Well, Chancellor Olaf, it's great to see you again. And I do apologize for having to cancel the first time around, but we did have a crisis in our southeastern border with hurricanes and tornadoes. But we're here because Germany is my country's closest and most important of allies. When Putin launched his brutal invasion of Ukraine, you reminded us all why this alliance is so essential. Under your leadership, Chancellor, Germany rose to meet the moment. You showed the wisdom to recognize that this war marked a turning point in the history, an assault on the very principles that have protected peace and security in Europe for more than 75 years. And then you summoned the resolve to act, remaking Germany's foreign policy to reckon with new realities, to stand strong and steadfast with Ukraine. America and Germany are the two largest supporters of Ukraine in its fight for survival as a free and independent nation. As Ukraine faces a tough winter, we must sustain our resolve, our effort, and our support. And I know the cost is heavy, but make no mistake, it pales in comparison to the cost of living in a world where aggression prevails, where large states attack and bully smaller ones, simply because they can. Today, the Chancellor and I are going to discuss ongoing efforts to surge support to Ukraine's military, to shore up Ukraine's civilian energy infrastructure, which is under constant assault and bombardment from Russia, and to help Ukraine recover by unlocking the value of frozen Russian assets. I also want to recognize Germany's decision to spend 2% of your gross domestic product on defense. Please keep it up because it matters. Our alliance with Germany extends far beyond Ukraine and Europe. It's global. Today, the Chancellor and I will discuss regional security in the Middle East, including the ongoing domestic efforts regarding Lebanon and Gaza. The death of the leader of Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. And I look forward to discussing Iran. Olaf and I spoke the morning after Iran launched 200 ballistic missiles at Israel earlier this month. With our G7 counterparts, we agreed to coordinate our response through sanctions and other measures. And that is what we have done. I'm grateful for Germany's cooperation in holding Iran accountable for destabilizing policies, including providing missiles and drones to Russia to use against Ukraine. And just this week, the European Union followed Germany
the UK and France in sanctioning Iran's leading airlines. This followed our own oil sanctions. This coordination is going to have to continue. I also want to thank Germany for standing firm against the vicious surge of anti-Semitism, hatred, and extremism we're witnessing today, some of it fueled by foreign misinformation. As democratic allies, we have to remain ever vigilant against what I call the old ghost in new garments, ancient hatreds resurfacing. Our charge is to make sure that the forces holding our societies together and binding us in the common cause of human dignity and freedom remain stronger than the forces seeking to pull us apart. And finally, Chancellor, I deeply appreciate your partnership and the many times you've forsaken the easy choice to make the right choice. Your act of statesmanship and friendship has made possible a safe return and unjustly detained Americans and Germans and the reunion of brave Russian dissidents to their families. I want to thank you, thank you, thank you. I value our conversations, and I look forward to them, this one is particularly. And I really mean it. I want to thank you for your friendship, not only personally, but I don't see how we maintain stability in Europe and around the world without a tight German-U.S. relationship. And you're the leader to do it. Thank you. Mr. President, when will Ukraine receive NATO membership, sir? Thank you.